Today we will see how the most today we will see the most interesting part of the PHP programming language is which is form submitting and data inserting. So আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফর্ম থাকবে আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে এবং সেই ফর্মটা আমরা সাবমিট করব দেন we will store the data to the database. So first of all, let's create a page called index.php or form.php. Let's delete the logout files. Let's create a file called form.php. And it should be insert.php. It's an HTML file. We will create a form. Text and name should be name, the placeholder, attribute name. The type should be name. The last one is submit and does not contain any and it should be failure. Insert data. We have to go to the forum.php file. Forum.php forum. This is our forum.php file and we have designed a basic HTML form. So we will insert data from here and we will submit the data to database. So as we know, we have to add two HTML attribute here. The first one is the method. Which method will be used this form? কোন মেথডে আমরা ডেটা পাস করতে যাচ্ছি? So we want to submit the data in post method. Because post method is most secure method. Get method data set করলে আমরা কি ডাটাগুলো URL এর মধ্যে দেখা যায়। So we do not want that. We want to hide the data. So that's why we have used the post method here. And the other attribute should be action. Action means where the data will be submitted. এই ফর্মের ডাটাটা কি কোথায় সাবমিট হবে? So let's action the insert.php file. So we want to submit the form to insert.php file. Also we can submit the data in the same page. আমরা চাইলে সেম পেজে কি ডাটাটা সেন্ড করতে পারি, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাকশনটা না দিলেই হবে। If we keep it blank and refresh the page and insert the data, so the form is submitted
where the form is submitted in the same page. Just এই পেজের মধ্যে কিটা সাবমিট হয়েছে, ঠিক আছে, এই পেজের মধ্যে সাবমিট হয়েছে। তো ডাটাটা সাবমিট হয়েছে কিনা এখন যদি আমি রিলোড দিই, দেখেন যে এই জায়গায় কিন্তু কোনো মেসেজ দিতেছে না। আমি যদি রিলোড দিলে কোনো মেসেজ দিতেছে, we do not see any message on the browser. But if you submit the data and submit the form, then if you reload the browser, then we will see a notification that calls confirm form submission. অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ডাটা সাবমিট করি, কোনো ফর্ম যখন সাবমিট করি, দেন এগেইন যখন পেজটা রিলোড করতে যাই, সাবমিট করার পরে যদি সাকসেসফুলি সাবমিট হয়, তখন কি আমরা এরকম একটা মেসেজ দেখি, অর্থাৎ ফর্ম একটা সাবমিট হয়েছে, আমরা কি আবার সাবমিট করতে চাইতেছি, ঠিক আছে। আর আমি যদি ডিরেক্টলি এটাকে ব্রাউজ করি, সেটা রিলোডটা পাইতেছি না। সাবমিট দেওয়ার পরে কি আমি এখন যদি রিলোড দিতে চাই, then we can see the message here. So this is not topic for today. So we want to submit the form to insert.php file. Okay, and if we reload the page and again submit the form, then it will go to the insert.php file. Clear? That means we can receive the data here right now. So how can we receive the data? Data receive করার জন্য আমাদেরকে কি করা লাগে? ফর্ম সাবমিট হওয়ার পরে, after submitting any form, which method do we use to receive the data? We have to use the global variables called get or post. যে মেথড পর রেসি সেই মেথড ইউজ করব। So first of all we have to grab the name, and the second one is the email. My name, so you can call it username and user email. So we have to store the form data here. So how we can grab the form data? Something like this. So this is an global variable. এটা হচ্ছে একটা global super global variable বলে গেল। Post. Why we have used post here? Because we have submitted the form as post. So যদি আমরা get মেথডে পোস্ট করে থাকতাম, সেক্ষেত্রে কি আমরা এখানে get ইউজ করতাম। And there is another method called request. Request work for both post and get method, উভয়টার জন্য request ব্যবহার করা যায়। So let's keep it simple and use the post tag here, post variable here. And obviously we have to call the name here. So কেন name attribute আমরা ইউজ করে থাকি মানে বুঝতে পারছেন? We have আমরা যখন PHP তে কাজ করি, তখন আমাদের এটা ইউজ করতে হয় to identify a field, identify input. So we have assigned the data to variables, and we can simply echo the data, echo username and echo user email. Let's send data. Also it should be the name and the email. So we can add a break here. How can we concatenate? Concatenate means যোগ করা। concatenate কিভাবে করে? PHP JavaScript আমরা এমনি concatenate plus sign দিয়ে, but PHP we have to use the dot. Okay, so this is the name and this is the email. So এখন যদি কেউ ডাটা না দেয়, if someone submit the form in blank,
Let's see what happens. HTML ওয়ার্ডপ্রেসিলাম HTML সব ম্যানুয়ালি করা লাগে। Yes. সবগুলো পেজ। Do you want to optimize all of the pages? And if you do not send any data, then যদি কেউ কোনো ডাটা সেন্ড না করে, so why we will insert the data? ডেটা সেন্ড না করলে আমরা কি করে ডাটা ইনসার্ট করব? ডাটা তো আমরা ইনসার্ট করব ডাটাবেসে। কখন ইনসার্ট করব? ইফ ডাটা অ্যাভেলেবল। যদি ডাটা না থাকে, how will you insert the data? So that's why we have to check this variable if the variable contains data. Otherwise we will redirect him to the forum page again. So if empty na hoy, how to check it? Empty function. You can use the empty function to check if the variable is empty, if the username is empty, and we have to call it and empty this. যদি sorry, we have to use the or method here, or not and, or this is যদি এটা এমটি হয় অথবা এটা এমটি হয়, দুইটা থেকে যে কোনো একটা যদি এমটি হয়, then we will redirect the user to the forum page. How to redirect a user? How to redirect a user? Redirect কিভাবে রিডাইরেক্ট করে PHP তে? হিডার ফাংশনের কথা মনে নাই? রিডাইরেক্ট মানে কি? এক পেজ থেকে আরেক পেজে কিভাবে পাঠায়? রিডাইরেক্ট ফাংশনের কথা মনে নাই? মানে আমরা চাইতেছি কি, যদি এমটি হয় এগুলো থেকে যে কোনো একটা, তখন কি আমরা পাঠিয়ে দেব। কোথায় পাঠাবো আমরা? forum.php, ঠিক আছে? insert.php না এটা? এখন এখানে যদি এমটি ডাটা নিয়ে আসি, তখন কি আমরা পাঠাই? If we submit the data, we cannot access the insert page. Why? Because we have sent the value, empty value. So user will not be able to access the insert page without data. User must provide the data to access the insert page. Understand? So যদি ডাটা না দেয় তাহলে তো আমরা কি করলাম? রিডাইরেক্ট করে দিলাম। ইলস মানে কি? যদি ডাটা থাকে, আর যদি না থাকলে তো এটাই হবে, আর থাকলে কি? না থাকলে দুই ইংলিশে কি will redirect to the form.php file. আর যদি থাকে, then we will insert the data here. Okay, we will insert the username and user email address. So to insert data to database, how many steps we have to follow? কয়টা স্টেপ আমাদেরকে ফলো করতে হবে? কয়টা স্টেপ ফলো করতে হবে আমাদেরকে? তিনটা না? প্রথমে কি? We have to connect the database. We have to write a query, and finally we have to run the query. প্রথমে কি আমাদেরকে কানেকশন তৈরি করতে হবে, then we have to
write the query. Finally, we have to run the query. As a তিনটে step. First of all, we have to connect the query. So connection. How to connect a database? By calling MySQL connect function. So there are how many arguments? 4 arguments. The first one is host name. So what is the host name? What is our host name? Localhost. Our host name is localhost. And the second parameter is the database username. What is the database username? Database username কি আমাদের? Where we can see the database username. We can see the database username phpMyAdmin @phpMyAdmin. So if you go to the database and there is a section called let's select the database and we should see the section previewize. This is the user section. All user will be listed here. So there are total 3 users with same name. So we will use this user root and the host name is localhost and we cannot be the password here. So also we can create a new user from here. Add new user account. Okay, so we'll see it later. We do not need a new user. So the username is root and the user password. What is the user password? Root user. A root user ki kono password nai. That's why we have to keep it blank. And we কোন ডাটা টেবিলের সাথে কোন ডাটাবেজের সাথে আমরা কানেক্ট করতে চাইতেছি? লোকাল হোস্টের মধ্যে তো অনেকগুলো ডাটাবেস আছে। কোন ডাটাবেসের সাথে কানেক্ট করতে চাচ্ছি? The PHP database name is PHP আর the table name is users. So we have to tell the database name here. The database name is PHP. That's it. The connection is created. So if you want, you can check the connection. You can verify the connection. অর্থাৎ যে কানেকশনটা আমি তৈরি করলাম, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিলাম, সবকিছু দিলাম, দিয়ে যে কানেকশনটা তৈরি করলাম, ইজ দ্য কানেকশন ট্রু অর ফলস? এই কানেকশনটা কি রিয়েলি ট্রু অর ফলস? অর্থাৎ সবকিছু ইনফরমেশন ঠিক আছে কিনা? ঠিক থাকলে কি এখানে একটা ট্রু রিটার্ন করবে। হ্যাঁ, এই যে এই ফাংশনটা রিটার্ন করবে কি ট্রু। আর যদি কি কানেকশন না হয় তখন কি এখানে ফলস স্টোর হবে। তো আমরা এখন just keep it simple. আমরা এত কিছু ভেরিফাই করতে চাচ্ছি না। Let's keep it simple and our connection is ready. Then we have to write the query. So how to write the insert query? How to write an insert query? First of all, we have to we have to write the insert keyword, and we have to write the into keyword. Then which table we want to select. Sorry, this is not database name, this is table name. Database name is there. This is the database name. আমরা যখন database কানেকশন তৈরি করি তখন কি আমরা ডাটাবেসের নামটা দিতে হয়, বাট যখন আমরা ডাটা সাবমিট করি তখন কি আমরা ওই টেবিল কোন টেবিলের সাথে আমরা রিলেশন করতে চাইতেছি ওই টেবিলটা we have to write the table name here. So we want to insert the data to users table. So let's write users and কোন ফিল্ড আমরা পাঠাতে চাচ্ছি। যে ইউজার্স টেবিলের মধ্যে কি কি আছে? নেম আছে, ইমেল আছে, পাসওয়ার্ড আছে। তো আমরা তো পাসওয়ার্ড পাঠাবো না, আইডিটা কি অটো ইনক্রিমেন্ট হবে, and the name and email will be submitted from the forum, and the password should be null. Okay, so we will not set the password, and the time is by default. So after that we have to write the values keyword, and we have to again use the parentheses here.
সো এখানে হবে কি ফিল্ডের নামগুলা কোন কোন ফিল্ড আমরা পাঠাতে চাইতেছি আর এখানে হবে ফিল্ডের ভ্যালুজগুলা তো we have to tell the name and another one is email. Okay. Okay. And the values should be the username value is dynamic. এতদিন আমরা কি ইউজ করছি স্ট্যাটিক ডেটা মিন্স আমরা কি এমনিতে ডাটা একটা দিয়ে রাখছি এটাই বারবার সাবমিট হচ্ছে তো রাইট নাও we will insert the data from dynamic data from the forum. Okay, let's see how interesting is it. This is we have to use this username and the user email. We have selected 2 fields only and the third field, the password field, should be null, so we do not have to tell it here. Our connection is ready and connection and query duty ready. So the third thing is we have to run the query. ঠিক আছে run queryটাকে run করতে হবে. So that's why we have to run query. We have to call the MySQLi connection. MySQLi connection রান করার জন্য কোনটা MySQL কানেক্ট করার জন্য আমরা তো এখন চাচ্ছি রান করার জন্য কোয়েরিটা this is connection is ready and the query is ready so we have to MySQLi then কি তারপরে কি please remember the function names MySQLi query. Okay, query MySQLi. Okay, so MySQL query we have to pass 2 parameters here, 2 parameters or 2 arguments. The first one is connection and the second one is query. ঠিক আছে very simple. First one is connection and the second one is query. Okay, so we can create the connection is here. We can create the connection here, but instead of it we have stored the data to these variables. This is the smart way. So our script is ready. এখন যদি আমরা ফর্ম সাবমিট করি let's submit a form. Insert. So we do not see any message error here. I think the data is submitted. No, the data is not submitted. Why the data is not submitted? We have done any mistake here. Variable না দিলে same variable দিলে না দিলে same. I think we have to mention the password field here. It's not stored. So আমি কেন ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখছি আমি এখন চেক দিতে পারি if run query যদি এই যে run query এটা যদি successfully inserted হয় then we will receive true here আর যদি receive মানে successfully send না হয় তাহলে কি এটা false পাঠাবে এই ফাংশনটা তো যদি run query যদি true হয় then we have to echo data inserted
fields equal data not inserted. Let's see which method. Data not inserted, ঠিক আছে, data send হয় না। So localhost root transfer is blank, database name PHP. We insert into users name, email, name, email, values, username or service. So let's call the password field password std. Let's see what's happening. Data not inserted. How fun. তো আমরা যখন ডাটাবেসটা তৈরি করি তখন যে ডাটাবেস টেবিল তৈরি করার সময় ইউজারের যে ফিল্ডগুলো আমরা যখন ক্রিয়েট করি তখন এখানে আমাদের একটা ভুল হয়েছিল, যে ভুল না আসলে ওটা দেখাইনি আগে। তো মানে ফিল্ডগুলো তৈরি করার সময় আমরা বলতে পারি যে আসলে এই ফিল্ডটা কি আপনার রিকোয়ারেড কিনা, অর্থাৎ আমরা যখন ডাটা সাবমিট করবো তখন কি আমরা কি এটা লাগবে কিনা, যদি না লাগে তাহলে কি আমরা ডিফল্টভাবে কোনো ভ্যালু দিয়ে রাখতে পারি। যদি আমরা ডাটা সাবমিট না দিই তাইলে ওখান থেকে কি ডিফল্টভাবে অ্যাজ ডিফাইনেড দিয়ে আমরা এখানে কোনো একটা ডাটা দিতে পারি অথবা নাল রাখতে পারি। এটা নালই রাখলাম। এখন যদি সেভ ক্লিক করে সেভ দিই, দেন just remove the password field and also remove that one and use the dynamic data name and email, সব কিছু আগের মতোই। এখন দেখি ডাটা সাবমিট হয়ে গেল। Data inserted. If you refresh the database and we can see our data afim and test at gmail. So বুঝতে পারছেন কেন আমি এটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখছি। আমি কি এটা চেক দিতে পারবো যে আসলে ডাটাটা কি মানে সাকসেসফুলি ইনসার্ট হয়েছে কিনা। যদি সাকসেসফুলি ইনসার্ট হয় তাহলে কি ডাটা ইনসার্টেড। তো আমি এখানে ডাটা ইনসার্টেড না লেখা, তো I can redirect to the forum.php file, header location forum.php, ঠিক আছে। আমি এখানে মানে সরাসরি কি কোনো মেসেজ না দিয়ে আমি আবার forum.php তে পাঠাই দিলাম। হ্যাঁ, এই যে সাবমিট হলে কি আবার forum.php তে আমাকে নিয়ে দিল। সো insert a new data Aishan at gmail.com and create insert and refresh the data, and here you go, this is our dynamic data. Okay, and let's delete all of the data and submit another data. Here you go. So আমরা যে ডাটা মানে এই যে হিডারটা করলাম, এই যে রিডাইরেক্ট করলাম, আমরা যে রিডাইরেক্টটা করলাম এখানে, এই যে ইউআরএলটা আমরা যে রিডাইরেক্ট করলাম, এই যে ডাটাটা সাবমিট হয়েছে আমরা এখানে কেমন বুঝতে পারবো? এই জায়গায় forum.php তে আমরা কেমন বুঝতে পারবো যে ডাটাটা সাবমিট হয়েছে? দেখেন আমরা কি, তো আমরা তো ইরর দিয়েও পাঠাইতে পারি, ইরর হইলেও তো এই জায়গায় পাঠাইতে পারি। তো এখান থেকে আমরা একটা মেসেজ পাঠাইতে পারি, মেসেজ এটার নাম আমরা যে কোনো কিছু দিতে পারি। দিলাম যে মেসেজ ইজ ইকুয়াল টু ট্রু অথবা সাবমিটেড, আর যদি সাবমিট না হয়, এই যে এখানে তো মানে সাবমিট না হলে প্রথমেই তো ধরবে
ডাটা যদি না পাঠাইলে তখন মানে রিডাইরেক্ট করে না, তো আমরা এখানেও দিতে পারি এটা মেসেজ এমসিজি ইজ ইকুয়াল টু ডাটা নট অথবা ফলস দিতে পারি, ট্রু ফলস দিতে পারি, ফলস। এখন যদি আমরা কোনো ডাটা না পাঠাই, দেখেন এই যে আমাদেরকে এখানে পাঠাইছে উইথ আ মেসেজ, ঠিক আছে, আমরা এটা দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি পরবর্তীতে। আর যদি আমরা কোনো ডাটা দিই এখানে ইনসার্ট ডেটা, মেসেজ ইজ ইকুয়াল টু সাবমিটেড, ডাটা না দিলে ফলস। আর যদি আমরা ডাটা দিই মেসেজ সাবমিটেড, ঠিক আছে, এবং লেটস রিফ্রেশ দি ডেটাবেস, আমাদের ডাটাগুলো কি দেখতে কত আমাদের লাগে, এগুলো ডাইনামিক যত কন্ট্যাক্ট ফর্ম আছে, যত কিছু আছে, ইউজার রেজিস্ট্রেশন লগইন সব কিছুকে এমনি হয়। সো এই যে আমরা মেসেজটা এখানে পাঠাইলাম, উই ক্যান ওয়ার্ক উইথ দিস। হাউ ক্যান ওয়াই ওয়ার্ক উইথ দিস? এই যে আমরা রিকোয়েস্ট মেথড দেখছিলাম না, একটা রিকোয়েস্ট মেথডটা প্লিজ ইউ ক্যান স্কিপ দিস সেশন, বাট জাস্ট টিউটোরিয়াল পারপাস আমি দেখাই দিচ্ছি। তো এটা আমরা এখানে ধরতে পারি, এখানে যে ইফ পিএইচপি ব্লক লেখা হয়েছে না, আমার লেখা হয়েছে ইজ সেট। ইজ সেট মানে কি, মানে কোন জিনিস সেট আছে কিনা এটা আমরা দেখতে চাই। ইজ সেট কি সেট আছে কিনা, এই যে এটা সেট আছে কিনা, ঠিক আছে। এই যে মেসেজ যে ভেরিয়েবলটা, কারণ কি, কারণ প্রথমতে এমন থাকবে না, তো এখানে তো আর সেট থাকলো না, তাই না। তো আমরা এই জন্য কি ইফ সেট দিচ্ছি, কারণ কি ইজ মানে এই যে মেসেজটা আসলে সেট আছে কিনা। তো এই মেসেজটা আমরা কেমনে ধরবো, এই যে দেখাইছিল আমরা রিকোয়েস্ট যে মেথডটা, রিকোয়েস্ট এই যে পোস্টের মতোই এখানে আমাদের কি যেটা দিতে হবে এমসিজি, যে এটা দিতে হবে, এটা যে এই মেসেজ কিওয়ার্ডটা সেট আছে কিনা, ঠিক আছে। যদি সেট থাকে তাইলে কি ইকো, এটা আমরা ইকো করে দেব। যদি সেট থাকে তাহলে কি আমরা এটারে ইকো করে দেব। এখন রিফ্রেশ দেই, এই যে সাবমিটেড। আর যদি আমরা ডাটা না পাঠাই, ঠিক আছে, ফলস আসছে না, এই যে দেখবেন যে ফলসটা এখানে ইকো হবে। ইকো হয় না কেন, ওটা ফলস পাঠাইছে দেখে, ও ফলস পাঠাইছে দেখে সে মনে করছে এটা একটা জেসন ডেটা। ফলস না পাঠায় অন্য কিছু পাঠাইতে পারে, নট সাবমিটেড, জি নট সাবমিটেড, ঠিক আছে। আর যদি ডাটা পাঠাই সাবমিটেড, বুঝতে পারছেন রিকোয়েস্ট মেথডটা কখন কাজে লাগে। সো আমরা তো এই যে জাস্ট উই হ্যাভ displayed a simple message. We can work with we can also apply many condition here, like if এখানে তো আমি প্রথম চেক করলাম কি ডাটাটা আসলে আছে কিনা, মেসেজটা আছে কিনা। যদি মেসেজ থাকে, এখন মেসেজটা কি এটাও আমি চেক দিতে পারবো, যে মেসেজটা আছে এই মেসেজটা মূলত কি। ইফ এই যে মেসেজ যেটা, হ্যাঁ এই মেসেজটা যদি সমান কি হয়, সাবমিটেড হয়। সাবমিটেড দিয়েছিলাম না, সাবমিট হওয়ার পরে যদি সাবমিটেড হয় তাহলে আমি করব কি, ইউজার ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি। আর যদি সাবমিটেড না হয়, মানে সাবমিটেড না হয় যদি অন্য কিছু হয়, ইউজার user not created। এখন যদি আমরা দেখি কোন মেসেজ পাবো, অপস ইউজার নট ক্রিয়েটেড। আর যদি ডাটা পাঠাই ইউজার ক্রিয়েট সাকসেসফুল। আমি যে ইনসার্টেড পিএইচপিতে গিয়ে আমার ফর্মটা কিন্তু প্রসেস করে চলে আসছি, কিন্তু বোঝার কোনো সিস্টেম নেই, নিজে করে দাঁড়াইতেই দিইনি, ঠিক আছে, আমি দাঁড়াইতেই দিইনি। So this is the dynamic work, how actually the PHP programming work dynamically. So I hope this was very interesting for you. And in the next tutorial we will see how can I delete the tutorial, delete the
data from the next tutorial we will see how the display data from the database. অর্থাৎ এখানে তো ডাটাবেসে আছে এগুলা, আমরা যদি চাই এখানে ইউজার নামে একটা পেজ থাকবে, যে পেজের মধ্যে গেলে কি সবগুলা ইউজার শো করবে। এখানে তো ইউজার ক্রিয়েট করলাম, সবগুলা ইউজার আরেকটা পেজে শো করবে। হ্যাঁ, তখন মানে ওটাকে কি বলে, রিড করা। তো হাউ টু রিড ডেটা ফ্রম ডেটাবেস, the next tutorial we will make about data reading from database. So here you go, this is for today.